வாழ நினைப்போம் வாழுவோம் வழியா இல்லை பூமியில். Hey guys, how are you? What we are gonna talk about today is yes, silence. We are gonna talk about silence. See, we are living in a world full of chaos, noise, distraction, and disturbance. We hear a lot of things, we see a lot of things, we talk about a lot of things, but do we take some time off to sit and reflect, sit in silence, to be still for some time so that everything gets processed? And we must have seen a lot of people who talk a lot actually and don't give time for others to actually process it. We'll be in a meeting, okay, and the host will be talking about different things, and most of them will not be giving time for others to process what they have said. I sometimes do that, okay, which is very, very wrong. கடகடகடன்னு பேசிட்டே இருப்போம். இடையில கேப் விடுறதுக்கு கூட டைம் இருக்காது. என்னையும் சேர்த்து தான் சொல்றேன். Why is the rush? Why is the hurry? Why don't we slow it down? According to me, the best part of communication is giving a pause, giving that particular gap, the needed gap, so that what we have said and what you have said is getting processed. It's an art, okay? It's not a skill or something to be developed. It's an art, okay? And only the artist can do it, or one who does the art becomes the artist. And how do we do that? It's simple. To listen to others. See, நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்போம். People talk just for the sake of talking. மீட்டிங்ஸ்ல பார்த்துருப்போம் இல்ல, simple conversations. It's not always necessary for you to talk. If you don't have anything, just be still, just be quiet, just be silent. Lend your ears to the person who talks. Sometimes நமக்கு அந்த ஆன்சர் தெரியும். Okay, you might know the answer. You might have something to contribute to the meeting. Okay, stay silent. Wait for your time. अपना टाइम आएगेன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த கல்லி பாய் படத்தில். அதே மாதிரி யுவர் டைம் வில் கம். ஐ ஹவ் ஆல்சோ சீன் லாட் ஆஃப் பீப்புள் மீட்டிங்கில் அவங்களால இருக்க முடியாது. அப்படியே இதை சொல்லியே ஆகணும், இந்த பாயிண்ட்டை சொல்லி ஆகணும், எனக்கு இந்த பாயிண்ட் இருக்குது, அது ரெலவெண்ட்டாக இருக்குது, இதை சொல்லி ஆகணும். எஸ் எஸ், இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். எஸ், having the knowledge is very, very important, critical, crucial, but conveying it at the right time is very, very important and more crucial than having the knowledge. Wait. If the point you have is told by someone else, it's okay, no problem. It can be still silent, because listening is classic, guys. Only classic people will do that. And what do I mean by listening? Is just being silent. It's just being still while others are talking. You are a salesperson, okay, and you have a customer who is coming into your showroom and asking for the TV. Says, okay, man, I want to have a LED TV. And you start blah, 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 this and that. And there is another salesperson where the same customer or similar customer goes and asks, okay, man, I want a LED TV. And that particular salesperson is asking questions like, okay, what's the size of the TV you want, and what is your exact requirement, how many people are going to watch, and is it the old people, or you have children as well, and all those details. Or he asks the customer to convey what he exactly wants or what she exactly wants. Whom do you think is going to sell the product? Yeah, the second salesperson, exactly. Silence is not a dead air, guys. Silence is not a dead air. A dead air is something when there is no energy with it. But silence has energy, and that energy to a different level.
பிஸ்னஸ் மீட்டிங்ஸ் நிறைய மீட்டிங்ஸ் அட்டெண்ட் பண்ணுறதுனால எனக்கு அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் வருது. ஒரு மீட்டிங் பண்ணிட்டு இருப்போம். அண்ட் த ஹோஸ்ட் வில் பி டாக்கிங். அண்ட் சில பேருக்கு எப்படின்னா இடையில நிறைய கொஷின்ஸ் வரும். அண்ட் தே வில் பி ஷூட்டிங் இட். பட் ஆக்சுவலி இஃப் தே வுட் ஹவ் லிசன்ட் டில் தி எண்ட், நிறைய கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் அதிலே வந்திருக்கும். ஸோ ஸோ இட்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் வெரி வெரி good to listen to others. Being silent is no more like, okay, you don't know anything and you be silent. No, your silence is respectful. Your silence is all about listening. I know what you're thinking. Being silent is okay, good. Silent ஆ இருக்கலாம், ட்ரை பண்ணலாம், okay. But is it easy to be silent when I am angry? Guys, absolutely not. I agree with you. Being silent when you're angry is not easy. But just because it's not easy, it doesn't matter that it's not doable. We can do it. Anger is a dangerous thing. Because when you're angry or when you're high, you tend to say the same thing over and over again. திருப்ப திருப்ப கோவத்துல வந்து சொன்னதே திரும்பி 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 வேற வேற வேர்ட்ஸ்ல சொல்லிட்டு இருப்போம். And it makes the conversation worse than before. It does not potentially help for any argument. So when you're angry, say what you feel and what you want to say once and stop talking. Because it's possible to say something that you don't want to say and you're going to regret it later. Because once you have said something, it can't be taken back. It's out there, it's in the air, it's public. Silence is sometimes a powerful way to respond in an argument. I actually do this, okay? Not for just example or to boast myself. Actually, I do this. When I am angry, I just pause. I just leave the place, or I just change the topic, or I just go silent. And after some time, I meet or I begin the communication. It's good. It's good. அதே மாதிரி இட்ஸ் நாட் நெசசரி ஃபார் யூ டு நோ எவ்ரிதிங். ஓகே, தெரியலனா தெரியலன்னு சொல்லிடலாம். அங்கேயுமே சைலண்டா இருக்கணும். தெரியலனா தெரியலன்னு சொல்லிடலாம். ஜஸ்ட் பிகாஸ் த பீப்புள் ஹூ ஆர் வித் யூ நோ டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ், இட் டசன்ட் மீன் தட் யூ ஹவ் டு ஆல்சோ நோ டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். நோ, இஃப் யூ டோன்ட் நோ, ஜஸ்ட் சே எனக்கு தெரியலனா தெரியல. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த படம் பார்த்தியா? ஆமா. அவ இந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியாததை நம்ம சொல்லியிருப்போம். திரும்ப அதில் டீப்பராக கொஸ்டின் போனால் யூ ஆர் கோயிங் டு பி எம்பாரஸ்ட். தெரியலனா just தெரியல and be silent. And now we have discussed a lot about silence in different context. ஓகேவா? எந்தெந்த இடத்துலலாம் எந்தெந்த மாதிரி சைலன்ஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அண்ட் ஃபைனலி a question to you and to me. Can we really feel the other in silence? Can we really talk in silence to others? It's a tricky question. I'm here and the other person is somewhere else. Can I talk in silence? I say, yes, you can talk 100% yes. See, actually, how do we see others? Like, we see other as a person, okay? A matter. Okay, when you see other as a person, the communication is the bridge between you and the other person, correct? And when the other person is absent, and when the other person says something, you get upset because you see the other person just as a person. You're still keeping the particular person in the relationship domain. Let's say Mata, Pita, Guru, Devam. And when I say that, can we talk to the other person even if they are not close by? Yes, it's more of a connection, it's more of a presence. It's more than a relationship. And when you go to that domain, whatever they do, it feels good for you. I have experienced that. Whatever you do, and whatever the other person, even if they scold you, it becomes a lullaby for you. It becomes a melody song for you. And you take it very lightly. That way, you're going beyond relationship. Being connected to the other person is a chemistry. It cannot happen with everyone. Not everyone can be connected to you like the way I'm saying. No, somewhere you merge with the other person. I said it cannot happen with everyone, yes. The same way
it will not happen with only one person. It happens with, yeah, certain people. Yes, it will begin as a relationship, but it goes beyond the horizons of relationship. It goes beyond the material relationship. And once it goes beyond this material relationship, then you talk to each other. Then you need not look for the person. Okay. You will not look for the person. You will not search for the person. Okay. He has gone, she is gone. No, you don't regret. You don't worry. You talk to them every single second of your life. And that can happen only in silence, the inner silence. And this happens not only with person, it happens with everything, with events, with animals, with games, with things. You get connected to it. No one can separate, and in silence you talk. யாரால அதை பிரிக்கவே முடியாது. உங்களை என்ன வேணா சொல்லி திட்டலாம், என்ன வேணா சொல்லி பேசலாம், and you don't get separated at all. You talk every time. எக்ஸாம்பிள் காஸ்டவே அப்படின்னு ஒரு மூவி இருக்கு, போய் பாருங்க. டாம் ஹேங்ஸோட மூவி, வேர் ஹி வாஸ் லெஃப்ட் இன் அ ஐலண்ட் இன் அன் ஆக்சிடென்ட், பிளேன் கிராஷ். வித் த பிளேன் கிராஷ் ஹி ஹேட் லாட் ஆஃப் கொரியர்ஸ், ஓகே, டு டெலிவர். அதில் வந்து நிறைய பொருட்கள் வந்து அந்த தீவில் விழும்போது அவங்க கூட இட் வில் பி ட்ராப் தேர். ஸோ அதில் நிறைய பொருள் எடுத்து அவனோட இது டெய்லி லிவிங்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பான். அதில் வந்து ஹி டேக்ஸ் அ பால். தேர் இஸ் நோ ஒன் தேர், ஒன்லி ஹிம்செல்ஃப் அண்ட் த சீ, தி ஓஷன். அந்த பால் எடுத்து அதுக்கு கண்ணு, மூக்கு, வாயெல்லாம் போட்டு டெய்லி ஹீ ஸ்பீக்ஸ். He gets connected to that particular ball. He sees that ball as a companion, as a presence. ஒன் டே வந்து இங்கே இருக்கிறது கரெக்ட் ஆகாது, லெட்ஸ் கோ, எப்படியாவது பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு he prepares a kind of a boat, ஓகே, லாக்ஸ் எல்லாம் வச்சு போட்டு தயாரித்து அந்த பாலையுமே அதில் வச்சுட்டு, நான் எனக்கு பால் அது, பட் இன் தட் மூவி ஃபார் மீ இஸ் அ பர்சன், மோர் தென் பர்சன், இட்ஸ் someone, some presence, ஓகே. ஸோ அது கூட பேசிட்டு போய் சம்வேர் இன் பிட்வீன் த ஜேர்னி ஒரு புயல் அடிக்கும். அதில் வந்து கொஞ்சம் இதாகி அந்த பால் போயிடும். அது போகும்போது அவன் துடிச்சு அவன் உயிரை கூட அந்த டைமில் பார்க்காம குதிச்சு அதை எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணி அது கிடைக்காம அவன் படுற கஷ்டம் இருக்குல்ல. யூ கோ அண்ட் வாட்ச் தட் மூவி கைஸ். அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் கனெக்ஷன் ப்ரெசன்ஸ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இன் அ ரிலேஷன்ஷிப், அண்ட் இட் கோஸ் பியாண்ட் த ரிலேஷன்ஷிப். That's the power of silence. Guys, silence is not for cowards. It's for leaders. It's for strong people. It's for change makers. If someone scolds you or says something about you, what you don't want to hear, just keep a pause. Just 2 to 5 seconds and respond. ஏதாவது சொல்கிறாங்கன்னா உடனே ரெஸ்பாண்ட் பண்ண அவசியம் இல்லை. நீங்கள் அந்த பாஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அதில் வந்து யூ கெட் ஓகே, then you respond in a good way. In your daily life, give some time for silence every day. Away from your mobile phones, away from the chaos. இல்லை எனக்கு போர் அடிக்குது, get bored. I say get bored. கொஞ்ச நேரமாவது போர் அடிக்குதுல்ல, அந்த போர் அடிக்கிறத go through it. எல்லா டைமும் we need not get engaged. Get yourself bored for some time. Silence is a bliss, guys. And once you fall in love with silence, you become different. நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு இப்போ புரியாது. சைலன்ஸ் அதை என்ஜாய் பண்ணி பாருங்கள், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பாருங்கள். தென் யூ வில் நாட் லுக் ஃபார் எனி அதர் ரிலேஷன்ஷிப் ஆர் எனி திங் அவுட் சைட் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப். யூ ஃபால் இன் லவ் வித் சைலன்ஸ், தட்ஸ் ஆல், யூ ஆர் டன். ஆல் த வார்ஸ், போரெல்லாம் நடக்குது இல்லையா, எல்லாத்துக்கும் ரீசன் என்னன்னு நினைக்கிறீங்க? இஃப் தே வுட் ஹவ் sat and talked for some time, things would have changed. இவ்வளோ போரெலாம் நடக்கணும்னு அவசியமாக இல்லை. Therefore, spend some time in silence every day and you will see the change yourself. All the best.